urgent needs for Pakistan. It sounds difficult because, as you can see from those amazing charts that are Wapistani pulled out, I don't know where he's gone, you're there, okay. So in all of that, there was a vast ecosystem and enablement and areas and sectors to work smoothly together to make this very ambitious policy happen. Now, if you will allow me, I'd like to just speak a little bit about where we are today and take it slightly from the global to local. Now, to me, today's conversation is not merely about new technology. It is about rethinking the way we approach transportation, energy, and even the future of our cities, because the cities are impacted first. As we all know, Pakistan is unfortunately one of the second most polluted countries in the world, something that can be contested, but it's certainly ranking high. Our cities, Lahore, Multan now, and many others, including Karachi, rank in the top 10 very frequently, top 10 most polluted. Not strictly the same as overwhelming carbon emissions that make our atmosphere warm, but pretty much related to atmospheric pollution, which is patently local, and therefore, once an emission is local, the control of that emission is also local. So we are not helpless in this situation, and we don't need a vast network of multilateral conferences to make change happen. To be able to breathe again, we don't need the whole world to go with us. We need to do this ourselves. And yes, it's been part of our NDCs, but I think those are also made in response to international and multilateral asks. So you have to file this internationally, you make the policy. There is a clean air policy, national clean air policy made a few years ago. Again, I thought it was very important to have that with all provinces on board. And obviously, the first finding in terms of local pollution was that vehicular emissions amounted to something like 48% of the entire pollution mix, meaning it was obviously cement factories, it was brick kilns, and for Punjab it was the burning of crop, and for the rest of the country also the burning of waste, which is quite the norm. It's seen as cheap, and it's become normalized as part of waste, a poor waste management culture. So I think these are the things we need to look at. But here specifically, we're talking about Pakistan's unique challenges and opportunities. But I think we do also need to understand that if the electric vehicle revolution actually comes to Pakistan, it will be central to our anti-pollution efforts. मतलब वो आएगा अगर पाकिस्तान में हमने ये ट्रांजिशन सदके दिल से किया, अप्रोच किया, और सारे जो मसले मसाइल हैं टैरिफ्स के, इनेबलिंग इकोसिस्टम के और इंसेंटिव्स के, देन आपको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि हम बहुत आगे निकल सकते हैं. कोई ऐसा मसला नहीं है जो लोकल कमिटमेंट से हल नहीं हो सकता, बल्कि मैं समझती हूँ we can do far better than many countries in the global north. But for that, I do want to mention leaders in this field, which is Norway. I mean, they are far ahead. They're going to complete electronic mobility because some countries in Europe, the smaller ones, have understood that the future is electric. Now, it has its problems. We have an addiction, all of us, to the cheaper, easier, just like we have to fossil fuels in our main grid. We have, which they tell us always, oh madam, base load to उसी पे आएगा, base load तो उसी पे आएगा, ये renewables जो आप कहती रहती हैं, चलिए आप base load देख लें, but start producing the mix. And then you look at EVs. The industrial revolution was spurred and ignited by the combustion engine. And we are still, obviously, the industry, the users,
And the entire system of gassing this, of driving this, of energizing this engine is geared to the old combustion engine. I still got here in a combustion engine car, but not in Islamabad. I'm able to use an EV there, but I found that it was extremely expensive because it was an imported vehicle. I had to set up a charging station at home, which is not easy for most people. And while it does distances, it has no trouble, despite all the public propaganda against that. We do need to understand that that's not the low-hanging fruit we need to look at. While I was climate minister for a short while, I sort of started working with the industries minister to build a policy for two-wheeler and three-wheeler, because they're really the biggest, most powerful emitters. So, where did we go with that? And I think we have now some movement on where two and three wheelers can go. So, if you start in a journey and start mapping not just the goals and the ambition, by 2060 we'll be, in Pakistan's entire fleet will be sustainable, will be electric. That's difficult. So at least start charting by a year or by decade or half a decade the numbers we're going to bring down, because they're very important, and how that will become, how an electric vehicle, especially a motorcycle, which generally is quite fuel efficient, but how that motorcycle becomes attractive to the consumers. The lesson here to learn is, across the world, we are still working with the capitalist system, we are still working with markets. And as long as we're doing that, the customer has to be incentivized. That would be your job, my job, government's job. To build the right incentive structure instead of cutting and pasting it from another country is very important. Here we have, for instance, a discussion on import dropping of tariffs, reducing taxes. So the first line, rather the first cutting edge line of imports can come in. Okay, that's very important, because while we are still building our own industry, some of that has to happen, but it has to be done in a way that the local manufacturers do not feel that they are disincentivized. बगैर इंसेंटिव के ना इंडस्ट्री चलेगी ना कस्टमर ख़रीदेगा. आप कहते रहेंगे कि देखिए हमारे इतने लोग 128,000 डेथ्स एनुअली आर कॉज्ड बाय पोल्यूशन. आप कहते रहें, आप बताते रहें कि 6% of our GDP, 5.8% of our GDP is shaved off by that. आप कहते रहें, आप कहते रहें कि हमारे इतने नंबर्स हैं, कितनी हमारी एस्मा और कितनी लंग रिलेटेड एंड पल्मोनरी रिलेटेड डिजीज़ हैं. आप कहते रहेंगे, सब सुनते भी रहेंगे, हाई भी होगी. until you incentivize the customer and the industry, it's not going to happen. If you really want takeoff, if you really want policy takeoff, then this engagement and this is where it works. सारी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर मिल बैठ के तय करता है हमें क्या चाहिए, आगे क्या बढ़ना है, फिर नेगोशिएट करता है हुकूमतों के साथ. तो मेरी तवक्को ये है, I'm sorry I'm going back and forth in English and Urdu because I want to reach many of you. और ये ज़रूरत मैं समझती हूँ बहुत हमारे लिए कलीदी है कि हम समझें अपना रोल. There is an expectation in Pakistan that government उनको बताएगी प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी मसला, गवर्नमेंट डॉक्टर भी होगी, गवर्नमेंट आपको ठीक भी कर देगी. ये तीन चीज़ें जो हैं इसमें हमारा हिस्सा है. स्पेशली सिविल सोसाइटी इन क्लाइमेट चेंज इज सेंट्रल एंड पिवटल to lasting, impactful change. Why? Because it's a whole of society solution. There is no action that is effective if government imposes on top, from top. You see, governance in Pakistan, no matter how good or bad or ineffective it is, it will, not in such a large population, affect serious transformational change, which we are seeking. That policy is seeking transformational change. It's not seeking
some small increment or making a dent. This is the transformational change that policy is seeking. For transformational change, you need everyone on board. You need citizens on board, and that public conversation that has to discuss pros, cons, and then between consumers, between the industry, especially civil society. So civil society can knit the two together, which I understand is happening here today. So I really commend this effort. But doing that will result in achievable outcomes and will create a knowledge platform for the government also to latch on to. Well, governments usually, in all of South Asia are used to getting, especially for climate policy, it's a technically frontier subject for them, for technologies and everything. So they ask consultants, and international consultants have a way of imposing their own agenda, or without moral prejudice, their own agenda on where you should go, how fast you should go, and which groups, and invariably in that transformation, because climate change is always about confronting choices. So the choices that are posed in cut and paste solutions from other countries, you can always learn from them, but grow your own, because the choices you make must suit your people and must not exclude others. So if you're going to exclude one group or punish one group or penalize one group, it will not work. That is the most important message, I think. Importers as well as local manufacturers, their concerns have to be married in a transition. For instance, you may need a first tranche of changes where the import taxes, levies, tariffs are reduced for the battery systems, for all of those. And once those are reduced, then you have to come into a cascade of policies that strengthens does not sort of clean out or cannibalize your local industry, because that's got to stand up. That's got to stand up to make the change. And that's got to stand up and make itself affordable. If these vehicles, the motorbikes, two-wheelers, three-wheelers are not affordable, this big change won't come. So creating the ecosystem is very important, creating the incentives are very important, and also making the product affordable, friendly for use, meaning it should be safe, easy, and productive as the combustion engine for them. They'll say कि भाई मैंने इतना खर्चा करके नया लिया है, बैटरी ये सारा लफड़ा मैं डाल रहा हूँ, ये क्यों करूँ? लोग पूछते हैं हम ये क्यों करें? तो उनको हमें समझाना होगा कि ये हर तरह से आपके लिए बेटर होगा, इसके लिए बेहतरी आपके लिए, हम उनको लॉन्ग टर्म गोल्स ना दें, सिर्फ वो ज़रूरी है कि जी आपकी सेहत मुज़र नहीं होगी अब, और आप सांस ले सकेंगे खुली फ़ज़ा में, लाहौर में बच्चे स्कूल जा सकेंगे विंटर में, एक 5वां सीज़न नहीं होगा कॉल्ड स्मॉग, राइट? ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर बावर करनी चाहिए, और बार बार, क्योंकि इन्हीं से क्लाइमेट एक्टर्स, मॉरली ड्रिवन, एथिकली ड्रिवन, वैल्यूज़ बेस्ड क्लाइमेट एक्टर्स उभरते हैं. जैसे ये आपने ग्रुप देखा है, क्लाइमेट एक्शन सेंटर जो है, तो इस तरह से जब ग्रुप्स उभरते हैं फिर वो दूसरों को इंगेज करते हैं. दूसरे, आप कभी ना अस्यूम करिए कि सारी मार्केट आपके लिए अखलाकियात पर जमा हो जाएगी. नो, आई कीप सेइंग दिस, क्रिएट a transition economy, create a transition cascade that allows imports first to come in, but also prioritizes your local manufacturing, because the big scale transformation, the scaling up of change will happen at the local industry. वो करेंगे 2 2-wheelers 3-wheelers, तो फिर आपकी full on scale होगी. और हर मुल्क का यही तजुर्बा रहा है, until they're manufacturing themselves, you don't get that kind of transformational change you're seeking. The numbers you're seeking are very ambitious. वो आपने पहले चार्ट पे देख लिया, मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप जितना भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरीज़ और इसका सिस्टम बनाएंगे, आपने ये भी देखना होगा कि हम कब तक ये कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. वो जो टाइमलाइंस हैं
وہ بہت سارے سالوں کی ہیں اور ہمیں اس وقت تو بہت تیز لگتی ہیں. But here's what's going on internationally in the world, and it's impacting you. Carbon emissions, what happens at these COPs? COP29, I'm sorry, carbon emissions are going up, up, up. Fossil fuel use is going up, up. After 29 Conference of Parties, it is still going up. Don't imagine it's all working because it's so much money and theater is spent on it. It is the only place that countries like Pakistan need to use to raise their voice and articulate concerns, because multilateral tables are the only ones left where at least the right things are said. And yet, after 29 COPs, fossil fuel use is going right up, trajectory nowhere close to the Paris goals that were spoken about, 2015, which was the peak of multilateralism, climate multilateralism. वहाँ उन्होंने कहा 1.5 above industrial levels रखेंगे. 1.5 is not alive at all. It stopped being alive when these fossil fuels went up. Then what that means is that the warming is also going up. Every summer we are told this is the hottest summer that in recorded history. Now, and so that's one thing we are grappling with. And then the financing is going down. 300 billion was mentioned. I'm sorry. The mitigation and decarbonization future is not in small money. It is not in 300 billion a year even, which is not materialized. There is no pathway. Who's going to finance this? Will it be the private sector? Suddenly we'll be told, oh, unlock private finance. I'm sorry, private finance does not rush to the front lines of disaster. If you've got a climate disaster, you can't be asking investors to come in. Your industry is the one that can do that. You are not dealing with disaster, or even risk management. You are lowering risk, climate risk, and moving towards a more sustainable future and you're doing it as an industry, all sides of it. You can actually do all those things by seeking a transition that is actually quite fast. You have companies like BYD coming in. It's the frontline company in manufacturing of EV vehicles, and you have Mega Motors and others. So with these and others coming in, first of all, it's great to have this level of investment from abroad, but also it can be married and it can be transitioned to transfer of that technology. Those are the most robust agreements that will see you into a truly sustainable future. These are otherwise going to sustainable mobility. All of these things are going to remain smart slogans if we don't actually create a realistic and accelerated policy. And I say accelerated because, it's much worse than we think. We should not, our cities should not be reaching those AQI levels that, look at the air quality levels. They are unbelievable. They're off the charts. And this has not happened over 5 years or 2 years. It has happened because of climate denialism, which is why groups like this must meet more and more often in higher densities and create the kind of momentum for knowledge gathering, for it to match policy action, and for that policy action to create a meaningful impact in public health and reduction of pollution. Policy is only meaningful if it benefits public lives. And that must also be made clear. The link between policy and public benefit has to be made more clear. Will we breathe better? Yes, because it is entirely in our control. You can't say, okay, the United States is doing this. They're doing their own. They're certainly helping with fossil fuel projections. They're going up. But pollution is in your control, whether it's in the water, whether it's in the air. I know we're only speaking about air, but I'm very concerned that pollution all around needs to be tackled. And one of the things I want you all to think about is, as we go into the future, there are many things we have to reconsider
as valuable from our very cottage industry type past, where all of South Asia had a vibrant local economy, a fairly green and circular economy. So circularity was part of our thinking, of our daily lives. We drank water, we boiled it, filtered it, put it in glass bottles, reused those glass bottles, right? So all of climate stress is finally and very, very clearly interrelated. There can't be silos. So that is why I'm always saying that, while you're making policy, please think of downstream impacts on other sectors. Where are the batteries being assembled? Where are the charging stations? Do they have an impact? When you have a charging station, how green is it? Is it selling plastic, single-use plastics? So you must do things holistically. Some countries are doing it, and it's entirely achievable. South Asia, Pakistan, countries like Pakistan were leaders in self-driven sustainability, cottage industry wisdom. You have to return to that. And I think that is one of the ways that you'll find that policies become embedded in our daily habits. So when you're seeing a smoke emitting vehicle in front of you, I mean, I often stop to ask कि भैया ट्यूनिंग नहीं करवाई है अपने इंजन की, कंबस्टन इंजन चलेगा, बहुत साल चलेगा, एकदम तो कुछ नहीं जाएगा. उनसे पूछें कि आप ट्यूनिंग क्यों नहीं करा रहे. जब उनसे कहते हैं फिट फॉर पर्पस है व्हीकल, तो पता चलता है कि रेंट करके नए पार्ट थोड़े दिन के लिए. भाई लोग बहुत इनोवेटिव हैं, बड़े सख्त इनोवेटिव हैं. नए पार्ट्स फिटनेस टेस्ट के लिए आ जाते हैं अक्सर व बेशतर. आई मीन दिस इज़ इंफॉर्मेशन आई हैव फ्रॉम पंजाब, where the fitness testing is becoming more worrying and more, it has to be more robust. So while we do all that, we all have to be citizens with a conscience. हम ये नहीं सोचें कि ये किसी और का problem है. 8 billion people think that this is someone else's problem. I can't do anything, that you'll have nothing happening. Okay? 8 billion people is the planet. If you, with the 5th largest population in the world, and high population will lead to high motor vehicle use. मतलब जो figures हैं motor vehicle use के in 10 years are going to double on the streets. That's the projection. As they double, आप सांस नहीं ले सकेंगे. आपको transportation भी चाहिए. Public transportation सिंध government ने first electric vehicle बस electrically powered बस आई है, और फिर 500 का fleet आने वाला है मेरी इत्तला में. तो इस तरह के हमें बहुत सारे जो हैं इनोवेशंस और इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, इनको सराहना पड़ेगा, और इनकी एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वंस अगेन. आई एम श्योर आई हैव रन ओवर माय टाइम. या थैंक माय गॉड. ओके क्यों है. अच्छा मैडम, ये बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को कामयाब बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना बड़ा जरूरी है. जी जी. अब कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ख़राब है, इसमें कैसे गाड़ियाँ जो हैं वो सर्वाइव करेंगी? नहीं, देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो आपका सवाल सिर्फ कराची तक महदूद है. यहाँ हर शहर की बात हो रही है, चाहे वो लाहौर हो, मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, कराची हो, क्वेटा हो, पेशावर हो. हर जगह माहौल में आलूदगी का एक बहुत बड़ा और संगीन मसला बना हुआ है, जो मैं कहती हूँ कि पोल्यूशन इस तरह का जो है वो एक सीरियल किलर बन गया है पाकिस्तान के लिए. और इस सिचुएशन में आपको ये जो भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी. अब जहाँ तक आपने कराची की बात की, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंट्रोड्यूस करना कोई ऐसा मसला नहीं है कि रोड वहाँ ख़राब है. नहीं, ये हमारी सेहत और ज़िंदगी और सांस लेने के लिए ये नागुज़ीर है. और आपने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने शुरुआत की है मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाने की, जो बहुत अहम है. मैं समझती हूँ क्योंकि बड़ी व्हीकल्स बहुत खासी एमिशंस करती हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल है, एक इन्होंने 500 इंपोर्ट की हैं शायद, या कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सड़कों पर. तो इस तरह का इनिशिएटिव मैं समझती हूँ हर सूबा लेगा तो आप एक रिडक्शन देखेंगे, एक कमी देखेंगे. और इनमें कोई ख़ास रोड की ज़रूरत नहीं होती है. जी, मैं भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाती हूँ इस्लामाबाद में,
اور اکثر و بیشتر کچے علاقوں میں بالکل آرام سے جاتی ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی. یہ ایکو سسٹم بنانا ضروری ہے, انسینٹیو دینا ٹیکس کا, لوگوں میں آگاہی پھیلانا کہ اگر آپ کی فی الحال نہیں آپ کی الیکٹرک وہیکل, مہنگی بھی ہیں اس وقت, تو آپ کو اپنی وہیکلس ٹیون کروا لیجئے. یعنی کہ اس میں اس کا جو اخراج ہوگا ٹاکسک فیومز کا, آلودگی کا, وہ بہت کم ہو جائے گا. اور یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ ٹیون نہیں کرا سکتے وہیکلس کو. اصل مسئلہ یہی ہے کہ بیشتر وہیکلس جو ہیں وہ کہتی ہیں وہ ٹیون ہوئی ہوئی ہے, لیکن آپ پیچھے ان کے پیچھے ڈرائیو کریں, کالا دھواں نکل رہا ہوتا ہے. جی نا, کالا دھواں جب نکل رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی آلودگی میں اضافہ کر رہا ہے. جی وہیکلس کی بات ہوتی ہے, بہت اچھی بات ہے, دنیا اس میں شفٹ ہو رہی ہے. جی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خریدنے والے بھی پھنس جاتے ہیں, بنانے والے بھی. کیونکہ آپ کی, میں صرف کراچی کی اس لیے بات کروں گی کیونکہ میں کراچی میں رہتی ہوں, میں نے کراچی کو وہ کیا ہے ایکسپیریمنٹ. تو یہاں پر پورے ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی ای وی کے اسٹیشنز نہیں ہیں جہاں سے آپ اپنی وہیکلس کو چارج کریں. جی جی ایک فلیٹ سٹی ہے, جی, تو فلیٹس والے تو ای وی لے کے پھنس گئے, وہ کہاں سے چارج کریں. تو آپ لوگ جب یہی تو آج ڈسکشن ہو رہا ہے میڈم. بات یہی ہو رہی ہے کہ انڈسٹری لگاتی ہے چارجنگ اسٹیشنز, حکومتیں کہیں دنیا میں نہیں چارجنگ اسٹیشن لگاتی. میری بات سن لیے, آپ سن لیں کہ جہاں جہاں ابھی بھی اس کے بارے میں اتنی فہم نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں, شعور بیدار کرنا ہوگا لوگوں کا کہ آپ اس الیکٹرک وہیکل لا رہے ہیں تو آپ ڈیمانڈ کریں کہ آپ کے جو بھی لا رہا ہے مینوفیکچرر وہ تو لا محالہ لگائے گا چارجنگ اسٹیشن, یا آپ کو ایسی بیٹری انفراسٹرکچر دے گا کہ آپ چارج کر سکیں. تو بالکل چارجنگ اسٹیشنز اگین ناگزیر ہیں. یہ تو بڑھتا ہوا ایک چیلنج ہے, اور یہ مینوفیکچررز ہی ساتھ جب بنا رہے ہیں وہیکل کو, موٹر سائیکل دے رہے ہیں, تو آپ کو اس کی چارجنگ کا بندوبست, بیٹریز کا بندوبست کرنا ہوگا. اچھا میم, ایک معصومانہ سوال یہ ہے کہ قطعاً معصومانہ نہیں ہوگا یہ. اختر یہ چارجنگ اسٹیشنز موجود نہیں ہیں. اب مثال کے طور پر کسی کے پاس ای وی موٹر سائیکل ہے یا ای وی گاڑی ہے, وہ اگر اپنے گھر سے ہی چارج کرتا ہے, تو ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں بالخصوص کراچی کے بارے سے بات کی ہے تو الیکٹرک ٹیرف اتنا ہائی ہے کہ وہ اس کو ایک زیادہ مہنگا. دیکھیے یہ جیسے انسینٹیو اسٹرکچر بنتا ہے نا, آپ نے بہت اہم سوال کیا, وہ یہ کہ اگر آپ ایسا ٹیرف اسٹرکچر بنا دیں کہ جہاں جہاں, کیونکہ اب الیکٹریسٹی جو ہے سپلائی ہے, کیونکہ سولر پینلز آ گئے ہیں ملک میں تو سپلائی ہے. اس صورتحال میں یہ ہو سکتا ہے جیسے کچھ ممالک نے باہر کیا, ہم لیسنس لرن کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں کہ جب چارجنگ گھر پہ ہو رہی ہے یا مطلب باہر ہو رہی ہے کسی اسٹیشن پہ ہو رہی ہے, تھوڑی دیر رکنا پڑتا ہے, تو گھر پہ کافی کنوینئنٹ اور سہولت ہوتی ہے. تو آپ کر بھی رہے ہیں تو پھر اس چارج کے لیے وہ ایک اسپیشل چارجنگ ہوتی ہے, اس چارج کے لیے ٹیرف کم کر دیں کہ آپ جتنا اس پر چارج کر رہے ہیں آپ ٹیرف کم کر دیں. یہ ایک سمپل سا ایکشن ہے جو میں سمجھتی ہوں بہت انسینٹیوائز کر سکتا ہے لوکل چارجنگ کو. لوگوں کو یہی اس کی ضرورت ہے, ان کو انسینٹیو چاہیے, ان کو اپنا بل ریڈیوس کرنا ہے. پیٹرول کا کسی کو شوق نہیں ہے پیٹرول کے بل دینے کا, ٹھیک ہے جی, خاص طور سے موٹر سائیکل والوں کا. تو ان کو آپ ایک انسینٹیو اسٹرکچر دیں, اور یہ انسینٹیو اسٹرکچر اسلام آباد سے ہی آئے گا. جی اچھا میم, ای وی پالیسی آپ کیسا دیکھ رہی ہیں, کیسی ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ تو ظاہر بات ہے کہ جو کنسرن افسران ہیں ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں. تو نہیں, بالکل نہیں ساتھ رہتی, میں بالکل نہیں ساتھ رہتی. ہمیں بہت سارے تحفظات ہوتے ہیں اور ہم پبلک میں بھی ان کو بالکل اس کی بات کرتے ہیں. ایشو سمپل ہے جی, کہ پالیسی میکنگ جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلے. یا میں نے ابھی بھی کہا کہ کچھ پالیسی ویکیوم میں خلا میں نہیں بنے. سوچیں کہ آپ کا کنزیومر کون ہوگا, وہ کیوں خریدے گا نئی بائک, اور اس کو نظر آنے چاہیے اس کے فوائد اس کے والیٹ پر, اس کے خرچے پر, اس کے منتھلی ایکسپینڈیچر جو بہت زیادہ ہے. پھر آپ مینوفیکچر کو بھی دیکھ لیں کہ وہ کہے گا کہ بھئی میری انرجی پرائسز زیادہ ہیں, ان کو رینیوبل کر دیں. ایک ایکو سسٹم بن سکتا ہے جو بالکل سسٹینیبل ہے. جی لاسٹ کوشچن یہ کہ میم یہی کیے جا رہے ہیں معصومانہ. جی جی, جو صورتحال جو ہے یورپ کو اورینٹیڈ کیوں نہیں ہے کہ مطلب ویکس واگن ہے, جرمن کمپنی ہے, ان کو یہاں پہ پاکستان میں انوائٹ کریں. ہم لوکل جو ہمارے مینوفیکچررز ہیں ان سے تو آپ کو پتہ ہے, یا پھر ہم چائنا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں.
تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم میرا آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن میں نہیں جانتی اور نہیں سمجھتی کہ کسی کو روکا گیا ہے. ایک جو ایف ڈی آئی ہے فارن ڈائریکٹ، اس میں سب سے بڑی کمپنی تو آ گئی ہے، دنیا کی سب سے بڑی ای وی کمپنی فرنٹ رنر جو ہے وہ تو آ گئی ہے. میں نے اس کا نام بھی لیا اندر، BYD چائنا کی، وہ تو آ گئی ہے جی. اور دنیا کی سب سے بڑی وہ سولر پینلز میں بھی سب سے آگے ہیں اور ای ویز میں بھی. تو جو کمپنی آنا چاہتی ہے فیئر مطلب ٹیرفس کے ساتھ، یعنی فیئر پروڈکشن پرائسز کے ساتھ، اسمبلی پرائسز کے ساتھ، ٹرانسفر ٹیکنالوجی بھی کرنا چاہتی ہے، ان کو آنے دینا چاہیے. بس جی، تھینک یو.